left off with Genesis chapter 15. Estamos en Génesis 15. And we're going to read verses 12 to 16. Leemos del 12 al 16. Dice: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí con el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Okay, here God is again doing the same thing we saw him do a couple times already. Dios haciendo lo mismo que ya mencionamos. And he's communicating to Abram more of the big picture. Y Dios comunica a Abraham más sobre el cuadro completo. Remember, we got to keep remembering. Recuerden y mantengámonos recordando. Abram was an idol worshiper. Abraham era un adorador de ídolos. He didn't know God. Que no conocía a Dios. And God is taking him through the process of leading him into a deeper knowledge of Lo himself. está llevando a través de un proceso de un conocimiento más profundo de sí mismo. He's doing that through circumstances that he's allowing to come into his life. Él lo hace a través de circunstancias que Dios permite en la vida de Abraham. And he's also doing it through communications like this. Y también lo hace a través de comunicación como esta. Where he's communicating his heart to Abram and communicating the big picture. Donde Dios comunica a Abraham su corazón y también el cuadro completo. God working this way in Abram's life. Trabajando Dios de esta forma con Abraham. And this interaction that he had with Abram. Y esta interacción que tiene con Abraham. And communicating to Abram well in advance what's going to take place in the lives of his future descendants, Israel. Y comentando con Abraham con anticipación lo que va a suceder con él y su familia. And how they're going to end up in Egypt. Y cómo van a terminar en Egipto sus descendientes. And they're going to be slaves for 400 years. Serán esclavos por 400 años. And then God's going to lead them out. Y Dios los va a sacar de ahí. God was communicating these details to Abram, I think, for three purposes. Dios está comunicando estos detalles a Abraham con tres propósitos. First, primero, was for Abram himself. Para Abraham mismo. God was continuing the process of leading Abram into a deeper knowledge of himself. Para que Abraham continuara en el proceso de conocer más profundamente a Dios. And so God was telling him in advance. Y Dios le dice con anticipación. What the future holds for his descendants. Lo que el futuro viene para sus descendientes. And I think God was communicating his ongoing care and concern that he would fulfill his promises to Abram and his descendants. Dios comunica su preocupación, atención y cómo Dios lleva a cabo su plan con sus descendientes. And so that purpose was okay, that first purpose was for Abram. El primer propósito dijimos es para Abraham. And that was actually taking place at the time that God was communicating with Abram. Y eso se lleva a cabo en el momento que Dios se comunica con Abraham. The second purpose, el segundo propósito, that God had this communication, this interaction with Abram, por la que Dios tiene esta comunicación con Abraham, was actually for a much later purpose. Era por un propósito un poquito más lejano. The book of Genesis, el libro de Génesis, the whole Pentateuch, the first 5 books of the Bible, los primeros 5 libros, el Pentateuco, they were written by Moses. Fueron escritos por Moisés. While Israel was in the wilderness. Mientras Israel estaba en el desierto. After God had led Israel out of Egypt. Después de que Dios sacó a Israel de Egipto. On their way to Canaan. Y en su camino hacia Canaán. Israel didn't really know God at that time. Realmente no conocía a Dios en ese tiempo. They had seen God do some great miracles. Habían visto a Dios haciendo grandes milagros. And leading them out of slavery. Y sacándolos de esclavitud. They saw him part the Red Sea. Vieron cómo abrió el Mar Rojo. They saw him do some miracles in the wilderness. Lo vieron hacer milagros en el desierto. But they were headed to the Promised Land. Pero en camino a la tierra prometida. Where they were going to be surrounded by people who worship false idols. Donde iban a ser rodeados de gente que adoraba ídolos. It was going to be very, very
very important for Israel to know who God is. Iba a ser muy importante que los israelitas conocieran quién era Dios. So that they wouldn't be tempted to follow the false idols of the people around them. Para que no fueran tentados a seguir la adoración de la gente alrededor de ellos, la adoración a ídolos. And so the second purpose that God had this interaction with Abram Así de que el segundo propósito por el cual Dios tiene esta interacción con Abraham was for the purpose of Moses recording it era para que Moisés lo grabara, lo registrara as a testimony for Israel, como un testimonio para Israel, so that it would become a way for them to know God more and more. para que también esta historia se volviera una forma en que ellos conocieran a Dios más y más. And the third purpose Y el tercer propósito of why God had this interaction with por Abram el cual Dios tiene esta interacción con Abraham is for us today. es para nosotros. That recording here of Genesis, Ese registro de Génesis, God not only used it for Israel going into the promised no solo land Dios lo usa para Israel cuando va a la tierra prometida, to reveal more of himself to Israel, para revelarse a sí mismo más a Israel, but it's also been put together in the complete Word of God pero también es parte de todo la obra completa de Cristo for the church today, para la iglesia de hoy, for the same reason, por la misma razón, to lead us into a deeper knowledge para of God guiarnos also. a un profundo conocimiento de Dios, más profundo conocimiento de Dios. And so I believe these are the three reasons why God Por eso creo communicated que these specific details to Abram. esas son las tres razones por las que Dios le da estos detalles a Abraham. So let's go on then to Genesis chapter 17, verses 1 to 5. Vamos a Génesis 17, 1 al 5. ¿Alguien lo lee, por favor? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Y es eso? Gracias, hasta ahí. Abram, the name Abram meant high or exalted father. El nombre Abraham significa padre enaltecido. And God is now changing his name to Abraham, Y ahora Dios cambia su nombre a Abraham, which means father of a multitude. que significa padre de una multitud. So again, God is revealing himself to Abraham. Ven como Dios se revela a Abraham. He's assuring Abraham that he's going to fulfill his Le promises. está asegurando a Abraham que Dios va a cumplir sus promesas. He's assuring Abraham that what he has promised, Le está asegurando que lo que él ha prometido, that his descendants will be more than the sands of the seashore and more than the stars of the sky. que sus descendientes van a ser más numerosos que la arena del mar o las estrellas del cielo. He's now changing his name to father of a multitude. Ahora le cambia su nombre como padre de multitudes. Again, seeking to assure Abraham's heart that Con ese cambio de nombre busca asegurar God will faithfully fulfill his promises. que Dios fielmente va a cumplir su promesa. I also think God is revealing his sovereignty. Y también Dios está revelando su soberanía. You know, it was God who just sovereignly chose to use Abraham in his plan. Con solo soberanía Dios escogió a Abraham para llevar a cabo su plan. God was Abraham's creator, Dios era el creador de Abraham, and he had the right to use him tenía el derecho de usarlo for whatever purpose he para wanted. cualquier propósito que él quisiera. But again, because God is holy and Pero otra righteous, vez, como Dios es justo y santo, all of God's intentions and motivations are all holy and right. toda la intención y acción de Dios es santa y justa. God would never use any of his creation Dios nunca usaría a nada de su creación for unholy purposes. para propósitos que no fueran santos. And so all of this Así que todo esto was by God's sovereign plan, fue por causa de la soberanía, by el plan soberano de Dios, by God's sovereign choice. por la elección soberana de Dios. God never asked Abraham for his advice on anything. Dios no pide el consejo de Abraham para nada. Hey Abraham, where would you like to live? Abraham, ¿dónde te gustaría vivir? He never asked ¿Por qué le Abraham. pregunta eso?
God decided what would be best for Abraham. Dios decide lo que va a ser mejor para Abraham. How God would use Abraham. O en qué manera Dios iba a usar a Abraham. God didn't ask him. Dios no le pregunta. Or even, hey Abram, Algo así como I'm Abraham. going to change your name. ¿Cómo quieres cambiar tu nombre? What name do you like? ¿Qué nombre te gusta? He didn't ask him. Dios no le pregunta eso. God is sovereign. Dios es soberano. And Abraham was simply being led by God Y Abraham simplemente fue guiado por Dios to be used to fulfill God's holy plans and purposes. para ser llevado a cumplir el propósito santo de Dios. So then God changes Sarai's name. También Dios cambia el nombre de Sarai. Let's read verses in chapter 17, verses 15 to 17. En Génesis 17, 17 through 15 to 17. de 15 a 17. 17, 15 y 17. ¿Alguien lo lee, por favor? Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Gracias. So originally Sarah's name was Sarai. El nombre original de Sara era Sarai, It meant my princess or my lady. que significaba mi princesa, And her name was changed to Sarah, y su nombre fue cambiado a Sara, which means princess of a multitude. que significa princesa de una multitud. Again, God assuring them of the descendants that they're going to have. Otra vez asegurando Dios la descendencia que van a tener. God promised that kings would descend from her, that there would be kings in their lineage. Dios promete que iban a tener descendientes que serán reyes. And at this point, Abraham was 100 and Sarah was 90. Y en este punto, Abraham era de 100 años y Sara de 90. Way beyond the age of being able to have kids. Muy pasada la edad para tener hijos, ¿no? And again, I believe God did this on purpose Y otra vez, creo que Dios hizo esto con todo propósito, to prove that it's His doing. para probar que es algo que Él está haciendo. That the eternal plan of redemption was His, that He predetermined before the foundations of the earth. Que el plan eterno de Dios es suyo, que Él planeó desde antes de la fundación del And mundo. He is the one that is carrying it out. Y que Él es el que lo está llevando a cabo. And using Y usando whoever He wants in His plan. a quien quiera, a quien Él quiera para llevar a cabo su plan. And oftentimes using people that we would least expect Him to Y use. en ocasiones usando a gente que nosotros nunca esperaríamos que usara. Because it's of Him. God is the source of life. Dios es la fuente de vida. After creating Adam and Eve, it was He that gave them life. Después de crear a Adán y Eva, Él fue el que les dio vida. It was He who promised to send a deliverer and save us from our sins so that we could have eternal life. Dios fue quien prometió darles un liberador para salvarlos de sus pecados y dar vida eterna. And here it's He that promised to give a son to an old barren couple. Y aquí está Dios prometiendo darle un hijo a una pareja vieja y estéril. All life comes from God. Toda vida viene de Dios. Every single person that has ever walked the face of this earth, Toda persona que ha sobre esta tierra, billions and billions and billions, millones y millones de gente, every single one of them cada uno de ellos received their life from God. Recibe la vida de Dios. And through all of these circumstances Y a that we través de see, todas estas circunstancias que vemos, God is making it crystal clear Dios está haciendo claramente that this is all about Him and His plan. que todo es acerca de Él y de su plan. It's all about His desire to fulfill the eternal plan of redemption on Es behalf acerca of de mankind. su deseo de llevar a cabo su plan de redención de la raza humana. And so we come to Sodom and Gomorrah, Entonces llegamos a Sodoma y Gomorra and their wickedness had reached a point where God was going to bring about their judgment. y su maldad ha llegado al punto en que trae la ira de Dios, el juicio de Dios. We know that Lot, Abraham's nephew, had moved away from Abram, and he had moved down
into the valley near Sodom. Vimos que Lot se alejó de Abraham para buscar una tierra fértil, pero que estaba más cercana a Sodoma y Gomorra. And we know that the inhabitants of those cities had become, they were very wicked. Y sabemos que las personas habitantes de Sodoma y Gomorra eran personas malvadas. So let's go on to Genesis 18, verses 20 and 21. Vamos a 18 versículos 20 y 21. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Okay, many people lived on the earth at that time. Mucha gente ya vivía en la tierra en ese momento, en ese tiempo. And it's interesting to note that God specifically saw the wickedness of each individual of Sodom and Gomorrah. Y es interesante que Dios vio la maldad específica de la gente en Sodoma y Gomorra. And the reality is that God La realidad es que Dios saw the lives of every individual that lived at that time. Dios ve la vida de toda la gente que vive en ese tiempo. And it's the same for us today. Y es lo mismo hoy. He knows us through and through. Él nos conoce completamente. He knows every minute detail about our lives. Él sabe todo detalle, todo pequeño detalle de nuestras Every vidas. thought and intent of the heart. Cada pensamiento y cada intento de nuestro corazón. Él lo He conoce. knows our hearts better than we do. Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Jeremiah 17 says that we don't know our own hearts. Jeremías 17 dice que nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. God clearly knows our Pero hearts. Dios sí claramente conoce nuestro corazón. He knows the intent of every heart. Él conoce el intento del corazón de cada persona. He is truly all-knowing. Él verdaderamente todo lo sabe. This is another area where God is not like us. Esta es otra área en la que Dios no es como nosotros. You know, when my kids were little, Cuando mis hijos eran pequeños, we lived in the tribal village in Thailand. vivimos en una tribu en Tailandia. And when you come in the front door, it would be our kitchen. Y cuando llegabas a nuestra casa, había en la puerta principal estaba la cocina. And then there was a door that led back to kind of the living area and then our bedrooms. Y después había una puerta que llevaba así como a la sala y después las recámaras. Oftentimes, Y muchas veces, Annette and I would be out in the front of the house, Annette y yo estábamos al frente de la casa and all of a sudden we would hear y de pronto escuchábamos yelling from our kid's bedroom algún grito atrás de la recámara de los hijos and an argument. cuando estaban discutiendo. And so we'd go back, Entonces vamos hasta allá atrás okay, trying to figure out what was going y on. tratando de entender qué es lo que está pasando. One blames the other, Uno acusa al otro the other blames the y other. el otro acusa al primero. You know, I couldn't even figure out the truth about two arguing toddlers, No podía realmente darme cuenta quién decía la verdad entre los pequeños. let alone know the thoughts and intents of No people's sabes hearts. qué hay en el corazón y en la mente de ellos. God is so amazing. He's all-knowing, Pero Dios sí es sorprendente porque Él sí conoce and we're so la finite. mente y el corazón. We're so finite and Somos muy finitos nosotros just hopeless in and of ourselves. y somos inútiles o sin esperanza nosotros mismos. And God is that way with every single person that's ever walked the face of this earth. Y Dios es así con toda persona que ha caminado He sobre esta knows tierra. every thought, Conoce todo pensamiento, every action, toda acción, not only every thought that we've had, but every thought that we're going to have. y no solamente todo pensamiento que tenemos, sino todo pensamiento que vamos a Not every tener. action that we've committed, but every action that we're going to commit. No solamente toda acción que realizamos, sino las acciones And que vamos a realizar. He has known these things from before the foundation Y Él of the sabía world. estas cosas desde antes de la fundación del mundo. I mean, it should give us confidence. And that fact about God should give us confidence in the heart of God. Es el solo hecho del conocimiento de Dios nos da confianza en el corazón de Dios. Sabemos el corazón de Dios. Sometimes we have a friend or we have a relative, A veces tenemos algún amigo o algún pariente and we think this person is a good friend. y pensamos que este amigo es un buen amigo. And then they do something that surprises Y us. después hace algo este amigo que nos sorprende. Maybe they gossip about us. Maybe what? They gossip about us. Maybe está haciendo chismes de nosotros.
or maybe they do something to offend us. O está haciendo algo hacia algo que nos ofende. And we realize, whoa, Nos damos cuenta de que hoy you're not the friend I thought you were. no era el amigo que conocía, pues. That never happens with God. Pero eso no pasa con Dios. The things that we do in the flesh, Las cosas que hacemos en la carne, that maybe surprises our spouse, que tal vez sorprendan a nuestra esposa, or surprises our kids, o que puedan sorprender a nuestros hijos, or our kids surprise us as parents. o las cosas en la carne que hacen nuestros hijos que nos sorprenden. God is never surprised by those things. Dios nunca se sorprende sobre lo que hacemos. He's known that we were going to do those things from before the foundations of the earth. Él sabía que ya íbamos a hacer lo que hacemos desde antes de la fundación del mundo. And we're still accepted in the beloved. Y aún así somos aceptos en el amado. He still delights in us as his children. Él aún así se deleita con nosotros como sus hijos. He will never leave us or forsake Él us. nunca nos va a dejar o a desamparar. He'll never remove take away the riches that we've been given in Christ. Él nunca nos va a quitar las riquezas que ya nos ha dado en Cristo. The fact that God is all-knowing El hecho de que Dios lo sabe todo should give us great confidence in the heart of God. debería de darnos confianza en el corazón de Dios. And so God knows Así que Dios sabe all the wickedness that exists. toda la maldad que existe. And because God doesn't punish sin immediately, Y como Dios no castiga la maldad inmediatamente, a lot of people are led to believe that well, God doesn't see it. mucha gente piensa por esa razón de que Or- entonces Dios no ve la maldad, Or he'll just let it go. o que la ve pero se olvida de ella, He's going to overlook it. y que la va a dejar pasar. If somebody could read Isaiah 57:11, Alguien puede leer Isaías and somebody else Ecclesiastes 8:11. 57:11 y alguien más Eclesiastes what? Isaiah 57:11. Isaías 57:11 y Eclesiastes. ¿Alguien lee Isaías 57:11? Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? I think this is something that we see in the world today. People don't fear God Esto creo que es algo que vemos en el mundo y que la gente no le teme a Dios because His judgment isn't instant. porque su juicio no es instantáneo. In the world today, it often looks like the wicked prosper. En el mundo de hoy parece que los malvados son los que prosperan, But according to 2 Peter, pero de acuerdo con 2 de Pedro, we know why God is patient. sabemos por qué Dios es paciente. We know why He withholds judgment. Sabemos por qué es que Dios detiene el castigo, el juicio, Because it's His will that no man perish. porque su deseo es de que ninguno perezca And He desires man to repent. y desea que el hombre se arrepienta. Look at Ecclesiastes 8:11. Eclesiastés 8:11. Yeah. Because God doesn't bring about judgment speedily, Como Dios no trae el juicio inmediatamente, the heart of men is set to do evil. el corazón del hombre está dispuesto para seguir, para But hacer mal. we have many examples through the Old Testament Pero tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento that the wages of sin is death. que como la paga del pecado es muerte And God is just. y Dios es justo. And all sin will be paid for. Todo pecado será pagado. The sin of everyone will be judged. El pecado de cada uno será juzgado. Either Jesus will receive that judgment on your behalf, Ya sea que Jesús recibió el juicio a tu beneficio or you'll be judged yourself. o tú serás juzgado tú mismo. The people in Noah's time are a good illustration of this. La gente de Noé también es una ilustración. God waited 120 years. Dios esperó 120 años. He had Noah preach this message, this warning of a coming judgment Y tenía a Noé predicar este mensaje del juicio venidero
for 120 por years 120 años, while Noah was building the ark. mientras Noé construía el arca. Now, could you imagine? ¿Pueden imaginarse eso? It had never even rained before. Ni siquiera había llovido antes. They had never seen rain. Nunca habían visto la lluvia. They had never seen a flood. Nunca habían visto un diluvio, And so Noah is telling these people that una inundación. God's going to make it rain and flood the earth, and you're Y going to ahora, be killed. no, él está diciendo, va a llover y va a haber una inundación. Well, what's rain, Noah? ¿Qué es la lluvia? No sabemos qué es. What are you building, a barn? ¿Y qué estás construyendo? ¿Un granero? No, I'm building an ark. No, estoy construyendo un arca. Why? ¿Por qué? Because God's going to flood the earth. Porque Dios va a inundar la tierra. And so 10 years later, Así que 10 años después, Noah's still telling them, sigue Noé diciéndoles, Noah, you've been telling us for 10 years. y la gente le dice, ya nos has dicho lo mismo por 10 Where's años. the rain? ¿Dónde está la lluvia? Where's the flood? ¿Dónde está el diluvio? 25 years. Y a los 25 años. Noah, you have been telling us this for 25 years. Ve, Noé, nos estás diciendo esto por 25 Where is años. it? ¿Dónde está? 50 years. 50 años después. Noah, 50 years you've been telling us that God's going to make it rain and flood the earth. Noé, por 50 años nos has dicho que viene la lluvia y se va a inundar. It's not going to rain. Y así es de que no va a llover. 75 years go by. 75 años. 100 years. 100 años. Noah, it has been 119 years and 11 months. Noé, han pasado ya 119 años y 11 meses. Where's the rain? ¿Y dónde está la lluvia? Noah, it's been 119 years, 11 months, 3 weeks, and 6 days. Han pasado 119 años. Where's the rain? ¿Qué? 3 semanas, 6 días. ¿Y dónde está la lluvia? But eventually there came a time Pero eventualmente llegó el tiempo where it began to rain the next day. donde al siguiente día empezó a llover. And God had Noah and his family and all the animals get on the ark. Y Dios lleva a Noé, su familia, a los animales dentro del arca. And God shut the door. Y Dios cierra la puerta. And then it was too late. Y ahora ya era demasiado tarde. And, you know, the Bible doesn't tell us, La but Biblia no nos dice, I wonder if there weren't some who were outside at that time. Okay, I believe now, let me in. no nos dice si hubo gente que ya cuando estaba la puerta cerrada dijo, muy bien, ya ahora sí te creo, ábreme. Especially when the water started to rise. Especialmente cuando el agua empezaba a elevarse. But it was too late. Pero ya era demasiado tarde. And that's how it is with sin and with judgment. Y así es como es con el juicio y el pecado. God is patient. Dios es paciente. He's long-suffering. Él es paciente, He aguanta mucho. waits and waits and waits and waits. Espera, espera, espera. But eventually it's too late. Pero eventualmente es And, demasiado tarde. and no one will escape his punishment. Y nadie va a escapar de su castigo. No one will escape judgment. Nadie se va a escapar del juicio. All sin will be judged. Todo pecado será juzgado. And so then God's angels come to Sodom. Así que los ángeles de Dios llegan a Sodoma. Let's remember, let's read Genesis 19, 1 to 3. Génesis 19, 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Now, if you remember back when ¿Se recuerdan cuando Abraham first told Lot to look and decide where he wanted to live, Abraham le pidió a Lot que escogiera dónde ir? it said that Lot Dice que saw Lot the fertile valley vio el valle fértil and he moved near Sodom. y se cambió, se mudó cerca a Sodoma. He moved near Sodom. Fue
se cambió cerca de Now Sodoma. these verses tell us that he's actually living in Sodom. Ahora estos versículos ya nos dicen que Lot estaba ya viviendo dentro de Sodoma. But he's not only living in Sodom, but he's also sitting with the leadership of the city. No solamente vivía en Sodoma, sino ahora estaba sentado junto con los líderes de la ciudad, los ancianos de la ciudad. So he's very involved with the people of Así es de que Sodom. ahora ya está muy involucrado con la gente de Sodoma. And God sent 2 angels into the city of Sodom to warn Lot and his family of the coming judgment. Dice la Biblia que vinieron los 2 ángeles para advertir del juicio de Dios a la gente de Sodoma, a la familia de Lot. Lot was a sinner just like Y Lot era un pecador justo every other human being. como cualquier otro ser humano. Lot deserved to die and go to hell just like every other human Lot being. merecía morir e ir al infierno como cualquiera. He didn't deserve to be forewarned by God. Él no merecía ser advertido por Dios para salir de ahí. God would have been perfectly right to have just allowed Lot and his family to be destroyed with the cities. Dios tenía todo el derecho para juzgar a Lot con su familia y que se quedaran ahí al juicio de Dios, igual que toda la ciudad. But God has set a pattern through the Old Testament that we've seen, Pero Dios ha establecido un patrón en todo el Antiguo Testamento que vemos, a pattern of bestowing grace on those who believe Him. un patrón de ofrecer la gracia o dar la gracia a toda la gente que cree. And we believe that Lot did believe. Creemos que Lot sí creía en Dios. He did believe in the promise of a coming deliverer. Él sí creía en la promesa de un libertador. Because if you look at 2 Peter 2, Si vemos en 2 de Pedro 2, verses 7 to 8, versículos 7 y 8, he's called righteous Lot. el versículo 7 dice, y libró al justo Lot. La Biblia le llama a Lot justo. And so we know he didn't have a righteousness of his own. Así de que le llama así porque tuviera una justicia en sí mismo. That the only way that God could refer to him as being righteous Sino la única forma en que Dios podía referirse a Lot como would be justo through his belief in the promise of a coming era deliverer. por su fe en la promesa de un libertador. And so the people of Sodom were exceptionally wicked. Así de que la gente de Sodoma y Gomorra eran excepcionalmente perversos. Back to Genesis 19, let's read verses 4 to 9. Alguien lea Génesis 19 del 4 al 9, por favor. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino ese extraño para habitar entre nosotros, y habrá que erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. It's tempting to look at their homosexual actions as being that which made them so wicked. Say it again, please. It's tempting to look at just focus on the homosexual actions that they were carrying out as that is what made them wicked. Okay. Es tentador pensar respecto a la homosexualidad, pues, que se menciona, o la sexualidad que menciona, que es el enfoque, como la razón primordial de su maldad. And this is where I think we as Christians, we as humans go wrong. Por eso es una de las razones por las que las personas y los cristianos nos equivocamos. We look at people like that, Vemos a gente como ellos well, they really were wicked. y decimos, sí, verdaderamente eran perversos. I'm not doing those things. Entonces, yo no hago eso, no soy así. I'm not as wicked as them. Yo no soy tan perverso como ellos. They're a lot more sinful than I am. Ellos son mucho más pecadores que yo. And we're deceived into thinking more highly of ourselves than we ought to Somos think. engañados a pensar más elevado de nosotros mismos. Their homosexuality was just a symptom of a much deeper problem. La homosexualidad manifestada en estas 2 ciudades es solamente un síntoma de su verdadera maldad. Whatever sin we commit,
Cualquier pecado que cometemos, whether it's just telling a little lie, ya sea decir solo una mentira, or it's murder, o un asesinato, or adultery, o adulterio, or homosexuality, o la homosexualidad, the source of our sin is all the same. la fuente de esos pecados siempre es el mismo. It's our flesh. Es nuestra carne. It's the wretchedness of our flesh. Es la maldad, la perversidad de nuestra carne. The sin that we commit, El pecado que cometemos, no matter how tolerable it is in our culture or how intolerable it is in our no importa culture, qué tan tolerante o tan intolerante es en nuestra cultura, it's just a manifestation of the wretchedness of our es flesh. simplemente una manifestación de la maldad de nuestra carne. From the time that Adam and Eve committed the first sin in the Garden of Eden, En el momento que Adán y Eva cometieron el primer pecado en el jardín del Edén, all we have seen from mankind todo lo que hemos visto de la raza humana through the Old Testament, a través del Antiguo Testamento, through history, a través de la historia, up to our day, hasta nuestro día, all we have ever seen from mankind todo lo que hemos visto de la raza humana is a continual desire to do the exact opposite of what God has designed us to es do. el continuo deseo de hacer exactamente lo opuesto a la voluntad de Dios. Adam and Eve sinned, Adán y Eva pecaron and they became afraid of God, y se volvieron temerosos de Dios, and they hid from God. se escondieron de Dios. God wanted to commune with them. Dios quería comunión con He used ellos. to walk with them in the cool of every day. Solía caminar con ellos en el día. He wanted to have a relationship with them. Quería tener una relación con ellos. Now they're hiding Y from Him. ahora ellos se esconden, They're afraid of it. tienen miedo de Dios. Cain, Caín he brought his own sacrifice and killed his brother trajo su propio sacrificio y mató a su hermano, because his brother brought the right porque sacrifice. su hermano con el And he was sacrificio jealous. correcto y él estaba celoso. He wanted to approach God in his own way Caín quería acercarse a Dios en su propia and manera, not the way that God had pero no en la stated. manera que Dios había dicho. God wanted him to repent. Dios quería que él se arrepintiera. God reached out to him and called him to repent. Él lo alcanzó y le llamó a arrepentirse, He went off in rejection, pero él rechazó a Dios, rejecting God's grace. rechazó la gracia de Dios. God wanted the people in Noah's day, God wanted them to repent. La gente en el tiempo de Noé, Dios quería que se arrepintieran, They were rejected and destroyed in the flood. pero ellos fueron rechazados, ellos rechazaron. At the Tower of Babel, God wanted people to multiply and spread out and fill the earth. En la Torre de Babel, Dios quería que se multiplicaran y llenaran la tierra. They gathered themselves together in one place to make a tower and a name for Ellos themselves. se juntaron en un solo lugar y construyeron una torre. God called Abram out from among idol worshippers. Dios llamó a Abraham de los adoradores de ídolos. God had created mankind to know and worship Him. Dios creó al ser humano para que lo conociera y lo adorara. And here's mankind worshiping false idols. Y ahora está la raza humana adorando a ídolos. God created Adam and Eve as male and female and instituted marriage between one man and one woman. Dios creó a Adán y Eva como hombre y mujer para constituir un matrimonio entre un hombre y una mujer. Now we see the men of Sodom and Gomorrah rejecting God's design and having sex with one another. Y ahora vemos a la gente de Sodoma y Gomorra rechazando el diseño de Dios y teniendo relaciones unos con otros. And even wanting to sleep with the angels. Y ahora querían dormir con los ángeles. When, back in Genesis 8, Cuando en Génesis 8, when God makes a statement about mankind, cuando Dios hace una declaración respecto a la raza humana, that every thought and intent of man's heart is only evil from que childhood, todo intento del corazón del hombre era solo simplemente el mal. He wasn't over-exaggerating. No estaba exagerando. Man is vile and desperately wicked. El hombre es vil y desesperadamente perverso. And the sinfulness that we see in Sodom and Y Gomorrah, el pecado que vemos en Sodoma y Gomorra, and the sinfulness that we see in our world y today, la pecaminosidad que vemos en nuestro mundo hoy, is just a manifestation of the reality es una manifestación de la realidad of how sinful and separated from God mankind is. de qué tan separada la raza humana está de Dios y qué tan pecaminosos somos. And up to this point in Hasta este Genesis, punto, en Génesis, we're just at chapter 19. estamos en el capítulo 19. Okay, in the 19 chapters that we have in Genesis, Y estos 19 capítulos que tenemos en Génesis,
All you see from mankind todo lo que ves respecto a la raza humana is that when God leaves man to himself, es cuando Dios trae al hombre hacia sí mismo, man goes his own way and becomes more and more sinful. el hombre se va por su propio camino y se vuelve más pecador. I shouldn't say becomes more and more wicked, but No diría que se vuelve más perverso, the manifestations of sin become more and more and more. pero la manifestación de los pecados del hombre se vuelven más y más. Through the Old Testament, A través del Antiguo the Testamento, only time you ever see man choosing to do what's right, la única ocasión que vemos al ser humano escogiendo lo que es correcto, choosing to do what God wants him to do, escoger lo que Dios quiere que hagan, is when God divinely intervenes es cuando Dios interviene divinamente and draws him to himself. y los atrae hacia sí mismo. That's the only time. Es la única vez. Romans chapter 3 Romanos 3 states it. lo declara, There is none righteous. que no hay justo, No, not one. ni aún uno. None seeks after him. Nadie busca a Dios. We have all gone astray. Cada quien ha ido por su propio We have camino. all gone our own way. Por su propio camino. Man never searches after God. Y nadie busca a Dios. And we clearly see that through the Old Testament. Y eso lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. But again, sometimes we Pero otra vez, a can veces- become deceived. And we read about the wickedness that existed there. Somos engañados y cuando vemos la maldad que existe And we can aquí, be deceived into thinking that, well, we're not as bad off. pensamos que no somos tan malos como ellos. That's really dangerous for us as Christians. Es muy peligroso eso para nosotros como cristianos. Because when we don't recognize Cuando no reconocemos how far gone we were as unbelievers, how unacceptable to God we were as unbelievers, Cuando no vemos qué tan inaceptables éramos como no creyentes, and when we don't realize how separated from God we si were, no nos damos cuenta qué tan separados de Dios estábamos, then we're not able to have a proper view and proper value for the grace that we've been given. no tenemos la correcta apreciación o visión de lo que Dios nos ha dado. And then as Christians, we begin to have a higher opinion of ourselves than we ought to have. Como cristianos empezamos a pensar más de nosotros mismos, más elevado de lo que We become like the Israelites at Sinai. nos vemos como Israel en el monte de Sinaí. God shows up on the mountain, Dios está en el monte thundering and lightning, con truenos, earthquake, terremoto, and he's going to give them the law. y ahora les da la ley. And what do they say? ¿Y ellos qué dicen? Everything you command us, we will do. Todo lo que tú nos mandes, eso lo haremos. Well, just a few chapters before that, Unos capítulos antes de eso, God gave them a very simple command. Dios les dio un mandamiento muy sencillo. Only gather enough manna for one day. Solamente agarra el maná que necesites para un día. And it specifically says, and he gave them that command to test them if they would keep the law. Y específicamente Dios les dio ese mandamiento para probarlos a ver si guardaban su ley. The fact that they couldn't follow that one simple command, El hecho de que no guardaron un mandamiento tan sencillo, there at Sinai, they should have realized, en Sinaí debieron darse cuenta, no, we don't want the law. decir, no queremos esa ley. We couldn't keep one simple command to collect manna for just one day. We can't keep all this. No pudimos guardar un solo mandamiento cuando nos hablaste del maná y ahora no podemos guardar todo esto. But they thought more highly of themselves than they ought to think. Pero ellos pensaron más elevadamente de sí mismos And they arrogantly said, everything you command us, we will y do. arrogantemente dijeron, todo lo que nos mandes, eso haremos. We do the same thing as Christians. Y como cristianos hacemos lo mismo. Yeah, everything God's commanded us in the epistles, we will do. Sí, todo lo que Dios instruye en las epístolas, eso lo haremos. Y no podemos. We need God's divine intervention. Necesitamos la intervención divina de Dios. So let's go on in chapter 19 and read verses 10 to 23. Alguien lea Génesis 19, del 10 al 23, por favor. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot:
¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a decir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. 23. 23. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Lot is an amazing picture of the manifestation of God's grace. Lot es una sorprendente manifestación, ejemplo de la manifestación de la gracia de Dios. He self-centeredly chose to live by that city Él justamente escogió vivir cerca de esa ciudad because he wanted the best land for himself. porque quería la mejor tierra para sí mismo. Then he winds up in the city, Y ahora terminó dentro de la ciudad, interacting with the leadership. interactuando con los ancianos. And God sends the angels to forewarn him. Y Dios manda a los ángeles para advertirlo. And these angels show up. Y los ángeles aparecen. And he knows they're sent from God. He knows they were sent from God. Y Lot sabe que ellos fueron enviados He por Dios. knows their message is true, that it's truly from God. Lot sabe que ese mensaje es verdadero de parte de Dios. And he's still reluctant to leave. Y aún así no quiere irse. He's still reluctant to follow them. Y aún así no quiere seguirlos. And the angels have to actually grab him by the arm and take him and his family out. Los ángeles literalmente tienen que agarrarlo de la mano y llevárselos. They had to force them to be delivered. Tenían que ser forzados a ser librados. That's how we are. Así es como somos. We have to force, God has to force us to be delivered. Dios tiene que forzarnos para ser librados. We're so blind, No somos tan ciegos, apart from the finished work of Christ. separados de la obra As completa fallen de Cristo, human beings. como hombres caídos. We're so blind Somos tan ciegos and ignorant e ignorantes that we don't even know that we need to be delivered. que ni siquiera nos damos cuenta que necesitamos ser libertados. That He has to force us to be Y delivered. Él tiene que forzarnos para ser libertados. You know, when Jonah finally goes to Nineveh, Cuando Jonás finalmente va a Nínive, he didn't want to go, él no quería ir. and God forces him to go. Dios lo forza a ir. And he goes in reluctantly. Y ya no quiere ir y va, He gives them the message, les da el mensaje and the whole city y repents. toda la ciudad se convierte. And then he's mad at God Y él luego se enoja con Dios because he hated the Ninevites. porque él odiaba a los And he ninivitas knew if they repented, God would forgive y them. sabía que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Jonah wanted them to be destroyed. Jonás quería que ellos fueran destruidos. And what does God say to him? Que Dios les dice: Should I not have mercy on these people ¿no tendré yo misericordia de esta gente that are groping in the dark
que están atrapados en las and don't know the difference between their right hand and their left hand. que no saben la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. That's the spiritual condition that we were born into. Esa es la condición espiritual en la que nacimos. Blind, groping in the dark. Ciegos, estando en la oscuridad. Couldn't even tell the difference between our right hand and No left podemos hand. notar la diferencia entre la mano izquierda y la derecha. And like God had to grab Lot by the hand Y así and como Dios tuvo que agarrar a Lot de la mano force him to be delivered, y forzarlo para ser libertado, He's done the same thing with us. hace lo mismo con nosotros. He's drawn us to Himself. Él nos atrae hacia sí mismo. The Holy Spirit convinced us of the truth of the El Espíritu gospel Santo nos convence de la verdad del Evangelio so that we could believe and be saved. para que podamos creer y ser salvos. He's done the same thing with us. Él hace lo mismo con nosotros. We're no different. No somos diferentes. A statement that I think really reveals the heart of God in this Una declaración que veo que revela el corazón de Dios en todo esto is the statement that the angel makes to Lot in verse 22. es la declaración que hace el ángel en el versículo After 22. leading them out of the city, Cuando salen de la ciudad, he tells them to escape to a certain place and don't look back. le dice que vaya a cierto lugar, que escape y que no mire para atrás. And he says, hurry, Y él le dice, date prisa, escape there, escápate allá, because I can't do anything until you arrive there. porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. They couldn't bring about any judgment. The judgment that they were sent to bring on the city, they couldn't bring any of it about until Lot and his family were safe. Ven esa declaración que los ángeles dicen, no puedo llevar a cabo ningún juicio sobre la ciudad hasta que tú estés a salvo. They were not allowed to judge and destroy these desperately wicked people until Lot and his family were safe. Los ángeles no les tenían permitido, Dios no les tenía permitido a los ángeles ejercer ningún juicio sobre la ciudad hasta que Lot y su familia estuvieran a salvo. This is a pattern I believe that we see about God all the way through the Este es un Word of patrón God. que veo acerca de Dios en el Antiguo Testamento. And it's one of the reasons why I believe in a pre-tribulation rapture. Say it again, guys. And it's one of the reasons why I believe in a pre-tribulation rapture. Es una de las razones por las que creo en el rapto antes de la tribulación. A lot of people believe that the church will go through the rapture. Mucha gente cree que la iglesia va a permanecer durante la tribulación del rapture. The Tribulation. Yeah, the tribulation. Yeah. Ya muchas personas creen que la iglesia va a permanecer durante la tribulación. That's not the pattern that God has set in the Word of God. Pero no es el patrón que vemos en el He always delivers His people from the judgment Siempre vemos que Dios libra a su gente antes del juicio. before the judgment comes. Antes de que el juicio venga, Dios libra a su gente. And the way that He delivered Lot and his family, I believe, is a physical picture of what will happen with us physically before the Y tribulation. la forma en que Dios salva a Lot antes del juicio, creo que ese es el patrón, esa es la forma en que Dios va a salvar a su iglesia antes de la tribulación, el juicio de la tribulación. Before God brings about the great tribulation, Antes de que Dios traiga la gran tribulación, He will safely remove the church, Él va a quitar a la iglesia, just like con seguridad, He safely removed Lot and his family. así como salvó y quitó con seguridad a Lot y su familia. So let's finish up. Let's read verses 24 to 26. Para terminar, veamos versículos 24 al 26. ¿Alguien lo lee, por favor? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió tratando de salvar. And so, after Lot and his family were safely outside the city, Después de que él y su familia estaban salvos o seguros de la ciudad, God brought about the judgment. Dios fue juicio. And He rained down fire and brimstone on Sodom and Gomorrah, Y hace llover fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, destroyed the cities and their destruye las inhabitants. ciudades y sus habitantes. You talk about a fearful demonstration of the judgment of God. Es una demostración temerosa del juicio de Dios. I mean, I can't imagine the sight. No puedo imaginarme It shouldn't shock us.
It shouldn't shock us. Should not shock us Dice que no debería de sorprendernos o that God did this. asustarnos de que Dios hizo eso. Because we have seen Que hemos visto God's hatred for sin. Que Dios aborrece el pecado. We've seen him demonstrate this many times through the Old Testament. Hemos visto que Dios hace esto contra el pecado muchas ocasiones en el When Antiguo Lucifer and the Testamento. angels rebelled, Con Lucifer y los ángeles que se rebelaron, they were judged, fueron juzgados kicked out of heaven, y fueron echados del cielo. became Satan and the demons. Y ahora se convirtieron en The Satanás. lake of fire was created for their future. El lago de fuego fue creado para ellos. Cain Caín tried to bring his own sacrifice. trataron de traer su propio sacrificio. God rejected it. Dios lo rechaza. Adam and Eve, Adán y Eva, when they sinned, cuando pecan, they were separated from los God, separan de Dios, kicked out of the garden, los sacan del became jardín sinners. y ahora se convierten en pecadores. The people of Noah's day La gente de Noé, el tiempo de Noé, became so sinful, God decided it was time to flood the earth eran tan malvados que Dios trajo el juicio y era tiempo de inundar la tierra. and judge their sin as a manifestation of his hatred for sin. Juzgar al pecado juzgar al mundo como una manifestación del aborrecer del pecado. The people of Babel did the exact opposite of what God wanted them to do. La gente de Babel que hace exactamente lo opuesto a lo que Dios quería que hicieran. So he confused the languages and scattered them. Dios confunde los lenguajes y los esparce. God has not changed. Dios no ha cambiado. The Bible makes it clear that God hates sin and demands death as the penalty for sin. La Biblia hace claro que Dios aborrece el pecado y hay una paga del pecado. Sin must be judged. El pecado tiene que ser juzgado y la muerte. God is just. Dios es justo. And if he allows sin to go unjudged, then he's not just. Dios permitiera que el pecado no fuera juzgado, entonces no es un juez justo. But at the same time, Pero al mismo tiempo, God knows that every thought and intent of man's heart is only evil from Dios sabe God. que todo el pensamiento e intento del corazón es malvado continuamente. He knows that man is not capable of living a life that's pleasing to him. Dios sabe que el hombre no es capaz de vivir una vida que complazca a Dios. And so therefore he has provided everything Dios ha provisto entonces todo through the eternal plan of redemption a través del plan eterno de redención to restore us to oneness with para himself. restaurar nuestra unidad con Él. Because we would never be able to do it on our own. Que nunca podríamos nosotros hacerlos por nosotros He mismos. has left nothing up to us. Él no ha dejado que nosotros hagamos nada. He has done it all on our Él lo ha hecho behalf. todo a nuestro favor. And this, we constantly see this through the scripture. Constantemente vemos esto a través de las Escrituras. The justice of La God, justicia de Dios, but at the same time the grace and mercy of pero God. al mismo tiempo la misericordia y la gracia de Dios. James says that Santiago dice mercy triumphs over judgment. que la misericordia triunfa sobre el juicio. A picture of that is Un the cuadro de eso es the Ark of the Covenant. el arca del pacto. And I'll end with this. Y termino con esto. When God had Moses and the Israelites build the tabernacle, Cuando Dios hizo que los israelitas construyeran el tabernáculo, the tabernacle was divided into two rooms. el tabernáculo estaba dividido en dos cuartos, The holy place el lugar santo and the holy of holies. y el lugar santísimo. The only time any person could ever enter into the holy of holies was once a year, La única ocasión que una persona podía entrar al lugar santísimo era una vez al año and that was the high priest. y solamente podía entrar el sumo sacerdote. Inside the holy of holies was the Ark of the Covenant. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. And on the Ark of the Covenant was the mercy seat. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. And that's where the high priest once a year would take the blood of an animal to sprinkle on the mercy seat as a payment for the sin of Israel as a nation. Y ahí es donde una vez al año el sumo sacerdote entraba y hacía la sangre en el propiciatorio como pago del pecado de todo el pueblo. What was in the box in the Ark of the Covenant underneath the mercy seat? ¿Qué había adentro del arca del pacto debajo del propiciatorio? Well, there were three things. Había tres cosas. Maná, Manna, Aaron's rod, the budded, el de lo. and the Ten Commandments, or the law. Right. Estaba el maná,
la vara de Aarón que reverdeció y la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? The law La ley that God gave to Israel, que Dios le dio a Israel, that he knew they couldn't keep, que él sabía que no podían cumplir, that he knew que él sabía would condemn them, que los iba a condenar, was placed under the mercy seat. fue puesta abajo del propiciatorio. And that it was the sprinkling of the blood on that mercy seat Y después, al salpicar de la sangre en el propiciatorio, that allowed the nation of Israel to be forgiven for all the sin in committing or in breaking the law. permitía que el pueblo de Israel fuera perdonado por romper la ley que estaba allá adentro. It's a picture of God's justice and His mercy and His grace all at the same time. Es un cuadro de el juicio de Dios y su misericordia al mismo tiempo. The law was under the mercy seat. La ley estaba dentro o debajo del The propiciatorio. law that condemned the nation La ley que condenaba a la nación was under the mercy seat where the blood would be sprinkled estaba every year, debajo del propiciatorio donde la sangre era rociada, thereby giving them forgiveness. que daría perdón de sus pecados. It's a beautiful picture of the finished work of Christ. Es un cuadro hermoso de la obra terminada de Cristo. Thank you.